Today discussed about object of stop motion in draw frame machine. তো ড্রয়িং মেশিনে যে স্টপ মোশন আছে এর উদ্দেশ্য কি, এর কাজ কি, এটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ। নাম্বার 1 হচ্ছে by controlling the quality of sliver produce অর্থাৎ by controlling the quality of sliver produced উৎপাদিত স্লাইভারের মান নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক আছে, যে স্লাইভার যে উৎপাদন হয় এটার যে কোয়ালিটি সেটা নিয়ন্ত্রণ করে। নাম্বার 2 হচ্ছে অটো স্টপ মোশন। Auto stop motion works when sliver is torn. অর্থাৎ স্লাইভার যদি কোনো কারণে কোনো সময় মেশিন চালানোর সময় ছিঁড়ে যায়, হ্যাঁ, ব্রেকেজ হয়, সেক্ষেত্রে এই অটো স্টপ মোশনের কাজ হলো সেটাকে বন্ধ করা, স্লাইভার ছিঁড়ে গেলে কাজ করা। নাম্বার 3 হচ্ছে when the feeding sliver can is empty. যখন যখন স্লাইভার ফিট করা হয়, হ্যাঁ, স্লাইভার ফিট করার পর যদি এমটি হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে এই অটো স্টপ মোশনের কাজ হচ্ছে সেটাকে বন্ধ করা। নাম্বার 4 হচ্ছে when delivery can be full. যদি ডেলিভারি ক্যান পূর্ণ হয়ে যায়, অর্থাৎ ধরুন আপনি ড্রয়িং মেশিনে 3000 অথবা 3500 অথবা 2500 লেন্থ দিয়েছেন, হ্যাঁ, যদি সেই পর্যন্ত যদি হয়ে যায়, অর্থাৎ 3000 মিটার দিয়েছেন লেন্থ সেটিং, তো 3000 মিটার হয়ে গেছে, তখন কিন্তু সেটাকে ডেলিভারি দিবে, তখন সে ওই সময়টাতে অটো স্টপ মোশন কাজ করবে, ঠিক আছে। দেন হচ্ছে নাম্বার 5, any fault in the
Any fault in the machine can be detected অর্থাৎ যদি কখনো মেশিনে ফল্ট করে কোথাও ত্রুটি দেখা দেয়, ত্রুটি হলে সেটা এই অটো স্টপ মোশন দ্বারা শনাক্ত করা সম্ভব। নাম্বার 6, overall protects against major breakdown। অর্থাৎ মেজর যে ব্রেকডাউনগুলো আছে সেটার প্রোটেক্ট করে, মেজর ব্রেকডাউনের এগেনস্টে সেটা প্রোটেক্ট করে। এরপর আলোচনা করব যে অ্যাডভান্টেজ নিয়ে, যে আসলে অটো স্টপ মোশন আমরা ইউজ করার পরে যে অটো স্টপ মোশন থাকলে মেশিনে কি কি সুবিধা পাওয়া যায়। অ্যাডভান্টেজ অফ ইউজিং স্টপ মোশন। নাম্বার 1 হচ্ছে রিমুভ আনইভেননেস। Remove unevenness in sliver। যে স্লাইভারের ভিতরে যদি কখনো অসমতা থাকে সেটাকে রিমুভ করবে। এরপর হচ্ছে রিমুভ thick thin in sliver। তো স্লাইভারে যদি মোটা চিকন থাকে তাহলে সেটাকে রিমুভ করবে। এরপর হচ্ছে লেস labor is required। অর্থাৎ কম শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। নাম্বার 4, efficiency increase। অর্থাৎ অটো স্টপ মোশন ইউজ করার ফলে যে সুবিধাটা হচ্ছে যে এটা থাকলে এফিসিয়েন্সি ইনক্রিজ করা সম্ভব। নাম্বার 5, লেস yarn breakage। অর্থাৎ হিং মেশিনে যে ব্রেকেজ আছে সেই ব্রেকেজটা কম হবে। ঠিক আছে, ওকে, আই থিঙ্ক সো বুঝতে পেরেছেন। আজকে এ পর্যন্তই। পরবর্তীতে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ। ততক্ষণ ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।